and you know, people have been really, you know, after committees have sat, people have been really saying, you know, it comes out this person is responsible. What has Museveni done? As a leader, he has failed because he's failed to tame his home. If we look at Uganda and all the people who serve him as a home, he has failed to tame anyone. And you cannot blame the incompetency. What has he done? Because he's one person, everything begins with him and ends with him. He thinks he's the omega and the alpha of Uganda. He has destroyed the entire system that would have been functional and made it all about himself. Let me end up with this. All institutions, let me finish up with this. Great. All institutions in Uganda are completely non-functional. Why is Museveni opening up village toilets? Why is Museveni opening up boreholes? He's a people person, one may argue that. No, because he has failed to understand that as a leader, you must be having functional systems and organizations that are being able to do things. You mandate them to do things and they are held accountable. Why is he having all these endless ministers, advisors, cabinet, state ministers? What are they doing? If he's still opening village toilets, if he's still going out in public with envelopes of money, giving it here to circles, if he's still doing all the dirty jobs that his ministers and all the rest are supposed to be doing, he has completely taken away the role of all these people that are wasting taxpayers' money in form of salaries, taking them on a monthly basis. And he wants to do everything for himself. And how do how do you follow up and how do you ask for accountability for things you go out and do for yourself? There is So let me look into the foreign policy, then we are almost getting done, but let me look into the foreign policy. Uganda is now well known for sending troops to different countries to protect, those countries. Yeah. What is your plan? As a leader, if wants to get into that office, are you having any ideas on whether we should continue taking our troops there or we should stay back home? First and foremost, I believe that we are our brother's keepers. Where our assistance is needed, there's no reason why we don't offer it. But we should not offer that assistance at the cost of our own people. I mean, we give our soldiers to keep peace elsewhere. Are we at peace ourselves with the rampant murders, with the rampant kidnaps? No. And secondly, what exactly are we doing in those countries? Are we there to keep peace or are we there to plunder them? It is on record what our troops did in Congo, and even up to now we have a huge amount of money to pay to Congo for the plunder of their resources. You know, what exactly are we doing in the Sudan? You notice that we are not innocent of these conflicts. And much as we are being, praised for our refugee policy, we must, we as Ugandans, must be alive to the fact that many times we've started these conflicts in these other countries. So while I know that we should have a friendly foreign policy, while our troops are supposed to be ready to provide stability to these countries, we must be we must do it in a way that is not causing problems there, so we can benefit from them. And I believe that's exactly what Museveni is doing. And beyond Africa, we should have a foreign policy that is value-based. You notice in the past, with our relationship with the United States and the European Union and Western countries, yes, we would have bilateral agreements, we would have relationships that are value-based. But ever since these countries started holding President Museveni accountable, especially in terms of observation of human rights and the rule of law, you notice the drastic shift to the east. We are relating more with China and with Russia, and rightly so. But I think we should not find ourselves dealing with people that don't care at all about our human rights record. I think we should relate with countries on a value base. So the ghetto, if I break you down, I like the way you bring in the term ghetto.
The ghetto right now uses the internet so much. Yeah. And that's one of the ways that the people power idea has been promoted almost everywhere in the world. Yeah. Now let me ask you this. The government has their chances of shutting down the internet during the election time. How is the information going to flow? Man, we live in 2019. We're young people, we are dynamic, we have options. In fact, we are options. You know, the internet has been shut down before, but we still communicate. You understand? Museveni got so scared that he even imposed a tax on social media. We still communicate. So some techniques, I'm not going to tell them to you here on TV, because I know that even the dictator himself is watching. I just want to surprise him. I just want him to see things moving. I just want him to feel the carpet moving under his feet. And we'll inform him later after we kick him out of power that this is what we did to kick you out of power. Right. So I'm mixing two things, politics, economics. Now, we're looking into the president who is smart, a president who has led the country for 30 years, plus a president who is still vocal up to today, a young man in his 40s coming up to take control of that office. You still believe that you can outsmart a guy who has been in power for all those years? First of all, I'm not yet in my 40s, but I'm glad. You're getting there. I'm definitely getting there. You're talking about a president who's been in power for 34 years? Yes. A president who is smart? I'm not very sure, because, I mean, any leader that does not see the inevitable, I doubt if they are smart. Any leader that does not pick a leaf from the happenings around him, I'm not sure. But again, I want to talk to you, picking on the examples around us. You just saw in Algeria a dictator called Bouteflika kicked out of power. You've seen very many dictators kicked out of power. I wonder why you still doubt that it is possible to take control of that office. Yeah, to take control of our lives. It's not a question of taking control of that office. We must divorce our thoughts from just the president's office. Because as a matter of fact, one of my desires is to break down that so-called presidential aura where a president is seen as a god. You know, we must reduce those powers. We must empower the institutions, because the institutions outlive human greed and all everything that comes with it. So it is not the presidential office. It is the empowerment of the people, so that the people hold the leaders accountable, even if it is myself. What makes The constitution, in my opinion, to Museveni is like this table. Remarkably intelligent, very exposed, very confident. And of course, he also happens to have a gift, a very unique gift of being a remarkable artist. Others call it a musician. And when you listen to the lyrics of his music, his songs and stuff like that, I mean, this is a man that actually takes advantage of his art so that he can not only talk about being patriotic to his stomach, or the stomach of his family, and the stomach of his friends and relatives and stuff like that, but actually, this is a man who takes advantage and deploys his gift for the benefit of all of us, so that at the end of the day, we can at least smell some roses that reflect socio-economic justice for all of us. This is a man who basically turns his music into not a music of social control, but in fact, a music of social change. This is Bobi Wine. Very down to earth, laid back, very pleasant. You can't believe the kind of that guy, he could very well be the future. Bobi Wine. 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 Bobi Wine.
His Excellency Bobi Wine. Ebintu byonna bidde ku Bobi Wine. Abamu kuffe tuyigidde ku ba Bobi Wine. Bobi Wine fena tusuubire tuwuliriza ennyimba abadde ayimba oba obululuze butwawula tulonde mu ddembe. Nze kimanyi bulungi nti Bobi Wine kyali wange nnyo 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 nnyo. Bobi Wine alabibwako mukulembeze okuva edda Bobi Wine abadde yita pulezidenti wa ghetto. So ekyo kitali atakimanyi, so mpaka Katonda kyakalwaleeta ebituukira abeere pulezidenti w'eggwanga lino. We have Bobi Wine yali muyimbi Uganda member of parliament. Byateesa tobyagala? Byagala se. Endowooza ze tozaagala? Nzitegeera bose. Kati kyekyo. Ndi munnange kitegeeza era abayimbi tulina omukkirirako. So kati ogenda mulonda. Ate mukkiririzaamu omuntu w'abantu totakawuko n'enkyukakyuka. Era Bobi ffe tujja kusigala tumusitenda. Era nti Bobi Wine buli kyakola akikolera mu ssemateeka. Bobi Wine muyimbi, Bobi Wine n'ebyobufuzi gy'ali. Kati wabireeta byombi government nebeera confused. Kati Bobi Wine wayongera ekya politics ate n'azimbira ddala, so a class A. Mpaka nga nsasiza okutuusa ekintu ky'omubanda wange gyenkyagala. Nina gyenkyagala esemanyiyo beni. Nze n'onkola ekintu kyonna ku Bobi Wine sifaayo as long as Nti Bobi Wine ye nga freedom fighter yekyo kyasitandikidde embeera y'omuntu wansi w'ensi yonna. With the population we have, being the biggest population is the youth, they've always needed a voice and they never had it. And here comes Bobi Wine saying the right things to the right people that are needing them, the right people that are desperate. So it's only natural that that would happen that way. I respect Bobi Wine. I might not love the artist so much, but I love his endurance when it comes to this country. That's why I follow him. His music has always been about justice. I mean, there's a lot of debate about Bobby, but to me, it's the ideology he represents. It's the ability to say, we can be anything we want to be. We don't have to be oppressed. If you have a voice, you must use it. Twaka tulina essuubi mweno gavumenti ya Bobi Wine etulaze nti abavubuka mwena mwena abawedde mu ssomero tubazzemuki baana mukate gavumenti ya Bobi Wine etuzizaamu essuubi kuba Bobi Wine ajja mu buyiza nga talina excitement nga baana basajja abava mu nsiko gye bajja nayo. Everybody who's the youth and the ghetto youth, Bobi Wine is our essuubi, is our hope. Bakati Bobi Wine ye nga ye ng'omuntu ali very humble, abantu balowooza muntu wa kiwago nnyo naye bamukuka. Yampandikako autograph yo Bobi Wine nawe namusanga nga balina Juliana. Osegeera nemugamba muzeeyi bambita Eddie ntera okuyimba akayimba kakawembi kwagala nnyo nsaba nemuwa olupapula yali nalina baasa naye yambandikirako in fact yakiwandikako ekigambo yakiteekako Eddie Obiasta Bobi Wine yakulagula yandagula ye Bobi Wine wamulabanga mu mpozi ze ebintu byakolanga nga politician ayogera charming and very well informed. Bobi Wine, kat for example, mbadde mulambo Bobi Wine ne Babi emyaka mingi kati eyo gye tuva then najja nangamba agenda kwesimbawo ngenda okulaba asazeeko enviiri kati era n'okwesimbawo nagenda ne mu campaigning-ingirako Buli yenna asuubira nti agenda kwesimba ku Bobi Wine wandisomye gyonna bino ebisanja ebijjeyo maaso. Olwekyo bannayuganda ekikwata ku Bobi Wine kikukwatako ffenna tuweeyo eddoboozi limu. Kyagulanyi Ssentamu yatugambye funa nnanga muntu making sure ogikumankalira ka mwana people power our power. Message esembayo beebereremu Mbiraba ebintu bya red. Bobi Wine. Bobi Wine as an individual. I think it's very important not to ignore the demographic changes that are happening in our country, and even not only back home but also in the diaspora. Uganda at the moment, 55% of our population is under the age of 18. 70% of our population is under the age of 30.
So we have a large young population of youth who are on the streets. The level of education is not sufficient. They are not well trained, not well equipped to be in the labor force at the moment. So they are languishing in Kamocha, in Kasangati, in Natete, on the streets of Kampala. So these young people are looking for an answer. They are looking for a solution. So at the moment, in any country, such a young population will be an asset. It means we can either be a liability to our country or an asset. When you have a large segment of the population entering the labor force, that's typically an asset in any country because you have a large tax-paying base. Most of the countries in Europe are struggling with a larger, older segment of the population. So for us, Uganda, we have a large population of youth. But the problem is that the youth are unemployed. Unemployed. What would have been an asset is becoming a liability for the country. And those are the people who are looking to the government for answers. And the only person offering them answers and hope at the moment is not our incumbent government, which has been in power for 30 years. They look at a 74-year-old president, Mr. Museveni. 32 perhaps, about 32? Yeah, exactly. And then they look at Mr. Kyagulanyi Bobi Wine, who is 36, who is our age. He relates more to them. He understands their struggles. He walks on the same streets. He goes to the little stores and little supermarkets where they shop, where they sell their goods. So Kyagulanyi to them exemplifies what they are going through, what their experiences are. So when we see an individual like Kyagulanyi who offers hope to our country, going through the same treatment that we have seen opposition leaders like Kano Kizza Besigye experience, we have to stand up and say no. We cannot allow our country to go through the same phase which we have seen happen before. So Kyagulanyi, the reason why you have Ugandans in Boston, Ugandans here in DC, Ugandans in London, Toronto marching on the streets, it's not because we want to taint the image of our country, but it's because we don't want our country to damage our future leaders like Kyagulanyi and others. So that's why, as a diaspora, you saw us in DC here marching. You are seeing others in Boston speaking up because we think our country has gone through this before. We know our history clearly. We know where Uganda has been since independence. We have never had peaceful power change in our country between different presidents. It has always been violent, and we don't want to go back. So we want a future which is more democratic. We want a future of leaders who are inspiring young people like Kyagulanyi, not only through his deeds, but his music, which is a key part of who he is. He sings about the struggles of the average Ugandan on the streets, and they relate to that. I see. That's why they call him the ghetto president. He's the man who is fighting for the poor. To see why we have Bobi Wine as an individual. Some of us, when we went to the bush, we were not yet born. We do not know. Whoever is signed with that agreement, they need to undo that agreement because we were not there. None of the Ugandans, I'm sure, sent him to the bush. And we do not know what he was fighting for. And majority of us Ugandans who are here right now, we did not ask him. We don't know what he is fighting for. So if Kyagulanyi is not right, the question is asked who would be right. Because if you look at, let me talk about the potential leaders you've had. Then 1 second. Yeah, Dr. Besigye comes from a military role. I don't, as much as for the last 20 years he has tried, I don't see him doing any different from Museveni because they have the same military background. Still will have that military iron hand, handling things than a normal way of handling things without a military background or without thinking, oh, I went to the bush. When I want to compare it a bit with American politics, America has leaders that come completely, I think a few leaders come from a military background. Or maybe even none. You've had Obama come from a background that is completely, you know, he's a lawyer and all that. Now you have Trump coming in from a business world and he's president. So they are able to test every. They are able to test every element, the bad and good, from all these leaders. But the best we have out of Kyagulanyi right now, why he's the best candidate, if I'm going to sell him in 1 2 seconds, is one.
He doesn't come from military background, so we are not expecting to hear stories of I fought for this country, or this is mine, or this is no. He doesn't come from military background. He's not going to tell us about, because every time Museveni wants to deflect, he takes us back to the bush. We weren't there. Right, Let me finish up. Museveni deflects by taking us to the bush, how they fought, how they did this, and Nakapiri, what, all those stories of Nakapeka, we were not there, we don't want to know those stories. Those stories he needs to gather people of his age, the 70s, the 80s, those are people who would understand those stories. Majority, 85% of the population of Uganda do not totally, they are clueless of what Museveni is talking about. So why Bobi Wine is the right candidate? One, he doesn't come from a military rule. He's not going to tell us those stories. Two, Bobi Wine resonates with 85% of the population. When he talks, they understand. Bobi Wine has grown up in our eyes, in front of our own eyes. We know him, we've seen him. People who have lived far away from him, maybe they don't. I know him, I've seen him. I've seen Bobi Wine when he doesn't have a coin. I've seen Bobi Wine when he doesn't have a meal. I've seen Bobi Wine in one trouser for the whole week. So he's really someone who understands the problems of Ugandans, because he has grown up at a time and he has been able to fight himself through the tough conditions of surviving in a country, of a dictatorship, of all that. So he's the right person. He has cropped up. He has grown up within us. We know him, we understand him, and we are able to hold him accountable, because he's not coming from a different generation. He's not going to tell us stories of yesterday. So in other words, you want to be that he's a very good candidate because he's a hard leader who will work for the country, not the children. Is that what because Bobi Wine comes from a time where he knows he's going to be held more accountable than any of the leaders. Because first of all, take away all the stories he's going to tell us from all his past, the war, all those shenanigans. Those are stories we do not expect from him. But he's a leader, and again, he understands the most important thing Uganda is suffering from is President Museveni has failed to understand the problems of the population. The problems, Uganda, who is giving Museveni problems right now? It is the 40 million Ugandans who are jobless. It is the 40 million Ugandans who are not satisfied with the service delivery. So watch now what Uganda is going through is the problems of Ugandans are biting Museveni on the backside. Seriously. So Bobi Wine, we expect him, because he has failed. Sometimes you wonder and say, how can't he even understand these simple things? Sarah short, so the fact that he has refused to understand the problems of Ugandans. So we need a leader who understands, who has lived in the moment, who knows what Ugandans are going through right now, and maybe has a better solution, and who maybe can provide a better solution for Ugandans to come out of the problems they're living right now. So you guys get so mad when people talk about the greatness of President Museveni, especially the members who believe in the people power government. Do you really think the problem, I've asked you the same question a couple of weeks ago, do you really think the problem of Uganda is President Museveni, or the people who are working for President Museveni? Yes. Yes, because of his political and economic system. Who made that constitution? He made that constitution for him to make a transformation of Uganda the way he wanted it. I was there when that constitution was being made. I'm so sure of the way it was made. He said, give me the authority to transform Uganda the way I want it should be, because I have fought for it. 30 years later, or 30 years later, has he transformed that country? Has he? You see better roads? If a home, I'm going to use an example before I elaborate. If you have this home and a man has 20 kids and all the 20 kids are thieves, do we blame the kids or do we blame the parents? That's a good question. Let me pose it to the viewers who are watching us. Do you blame the kids or do you blame the parents? I would suggest, personally, if you give me that opinion, I would say that the parent didn't do his job. The parents didn't do his job. But at the same time, I'll also come back to the kids. No, the parents, the parents, the kids turn out to be what the parents planted or created. So you cannot exonerate Museveni when you're blaming what is happening in his government. He's 100% responsible for whatever is happening in Uganda. Let's take a quick example from Rwanda. How has Kagame been able to curb down corruption in his country? Whoever is called corrupt is put behind bars and they serve their time, and that's why when you look at the levels of corruption in Rwanda, they've really gone down. What has Museveni done when it comes to corruption?
what he does, he recycles. He makes you, puts you on a waiting seat for about 2-3 years and he brings you back. I'll take you to an example of Muwonge at the time of the Gavi Fund. That was money meant for buying HIV drugs for people living with HIV. That money, during that time, Mike Mokula and Muwonge were responsible for the office. He was the Minister of Health by then. Money disappeared. What happened? Muwonge was recycled and right now he has been bounced back into government. So many corrupt officials have been named, committees have been put together, and people have been really, after committees have sat, people have been really saying, it comes out this person is responsible. What has Museveni done? As a leader, he has failed because he's failed to tame his home. If we look at Uganda and all the people who serve him as a home, he has failed to tame anyone. And you cannot blame the incompetency. What has he done? Because he's one person, everything begins with him and ends with him. He thinks he's the omega and the alpha of Uganda. He has destroyed the entire system that would have been functional and made it all about himself. Let me finish up with this. Great. All institutions in Uganda are completely non-functional. Why is Museveni opening up village toilets? Why is Museveni opening up boreholes? He's a people person, one may argue that. No, because he has failed to understand that as a leader, you must be having functional systems and organizations that are being able to do things. You mandate them to do things and they are held accountable. Why is he having all these endless ministers, advisors, cabinet, state ministers? What are they doing? If he's still opening village toilets, if he's still going out in public with envelopes of money, giving it here to circles, if he's still doing all the dirty jobs that his ministers and all the rest are supposed to be doing, he has completely taken away the role of all these people that are wasting taxpayers' money in form of salaries, taking them on a monthly basis, and he wants to do everything for himself. And how do you follow up and how do you ask for accountability for things you go out and do for yourself? All right, so now let me look into the foreign policy, then we are almost getting done, but... Bobi Wine. Bobi Wine. Bobi Wine. Bobi Wine. His Excellency Bobi Wine. Wrong. Taking an active part in the leadership and in the determination of the future of one's country is not getting involved in government stuff. Yeah. In any case, government is we the people. Uganda is predominantly a young population. We have over 80% under the age of 35. Yeah. So we have over 35 million Ugandans who are younger than me. And we are walking towards the future. It is only important that we take part in the decisions that we make because we are the ones that are going to live those decisions. Yeah. So getting involved is everybody's responsibility. Yeah. As an artist, or as a businessman, or as a farmer, or as a carpenter, we are equally bound to the decisions that are being made for us. So it is important that we don't shy away from how our country is run. And yes, you're right, we always get intimidated because for a long time, leadership and decision making has been cordoned off by certain people and making us, especially the young people, shy away from that, believing that it's for certain people, which is false. Yeah. So coming in to take an active part in the leadership of my country was not for my interest, but I had been talking about it for a long time, advocating for young people to get involved. But there came a time when I did not just want to talk about it. Yeah. I wanted to act about it. It was time for explaining was over, and it was time to demonstrate. Yes, as an artist, I'm equally vulnerable to bad governance. If we don't get involved in fixing our country, we are all vulnerable to it. Probably if we as a whole had gotten involved much earlier and decided that we need, for example, a good healthcare system. I'll give you an example. Moses Radio got an accident in Entebbe. I would love to call it an accident out of respect. That happened in Entebbe, but there was no
medical facility that would attend to him. And even when he was rushed to Zambia, you know, there was no intensive care service to take care of him. And indeed, when he was referred to a private clinic, not to a national referral hospital. Which is sad, yeah. Yeah, you cannot keep away from such decisions because they are going to find you wherever you are. Artist, farmer, trader, or politician, as you want to call it. And I understand that, and I understand the take you're referring to, and I understand that decision that you took on because your heart is very patriotic towards your people and your country. But is there a time where Babi Ajanagamba, like, you know what, I love that you're taking on this, you know, to help your people. Naye abana bange mbagala nange, but patheno jota, like, has there ever been a time where she sat you down and said, I don't think we can do this? You know, I don't think I want to put my children in this path. I don't think I want to, because there's a majority of people who don't like you, and then there's a majority of people who like you. So has she ever sat you down and put you in a situation from a mother's perspective? You know? I thank God that I'm married to a very strong woman. Yes, she gets scared many times. I get scared too. I must tell you, it is scary, you know, but it is even more scary to live in a country where you don't know where you're going. I know. Yeah. I'll be honest with you. I went to Parliament not expecting to change things immediately. But because I know that that is the constitutional platform to air our views and take a leap towards what we want to get to, I went to Parliament because, one, I wanted to inspire other people to know that it's actually possible. Very nice. And I believe many other people are inspired, especially young people, to take the same route. And secondly, I knew that there are many straight-thinking Ugandans in the Parliament. We have very many good members of Parliament. I wanted to join them and maybe bring in a new feel of confidence, you know, to empower each other from within. Do you see other, let me call them, independent candidates joining your cause? Like, do you have, you know, people joining you ever since you joined the? Yeah, sure. And I'm not looking at it. We can do this. Sorry. Yes, I'm not looking at this as just as an independent, because I don't want to isolate the FDCs. I don't want to isolate the DP, and indeed, I do not want to isolate the NRM. We are all Ugandans, and we are tied in a single garment of destiny. Yeah, we all know what we want for our country. Very good. All I wanted is to inspire soberness in the Parliament, and maybe one day we will all come together on a single table, no matter what political affiliation, and make a decision for our country, a rightful decision. And I think that's awesome. There's something very important we forgot to ask right from the start. We see you here. We are surprised that you're here. Tell us briefly about, we've heard about the course you're pursuing at Harvard University. Tell us about I think everyone is curious about that. Because to be honest, we watched the Diaspora TV and Voila asked you some powerful questions. And everyone, I think, is thinking like that. Hey, who's backing him? Everyone is asking themselves. Tell us about it and how it's going to impact, you know, how it's going to help you in your political journey. First Because we of were all, curious about that. It was such an honor to be accepted in the world's top leadership school, the Harvard Kennedy School of Government. Yes, and the course is called Leadership for 21st Century. Because we are looking for knowledge, and we are looking at these developed countries. They developed because they had leaders that had the necessary knowledge and necessary skills to propel them to where they want to be. So it was important for me to seek that knowledge. And when I was accepted into Harvard University, I went and did that course. I'm glad that I did it, and I'm glad that I'll be taking that knowledge home to share it with other people, especially the ghetto youth, to break it down for them in a language that they understand, and then try to apply that knowledge and those skills back home. And maybe we can change our country.
I hope so. I hope we can have something changing, because I think you remind us of what a politician should have been from the beginning. Because right now, I think that's what they should have been. Because we grew up in school knowing about, people would say, "What do you want to be when you want to grow up?" And they were doctor, they were this and this and this, and people wanted maybe someone said a member of parliament at some point, but as time went on, people stopped respecting that position. People stopped wanting to be in that position. If your daughter or son comes back and says, "I want to be in parliament," but now I think you're reminding us, you're reminding the youth, you're reminding everybody that this is a position I want to, aspire to, because there's always someone fighting, and we really, really recommend you for that. It's good to see when you see someone, I think, bring back hope. And I think you're bringing back hope to that country. Do you ever get worried that this is going to be because I worry, I think everyone is worrying so much that, the regime that's on right now, the Museveni regime, that people who have been making treadway and headway in politics, and people who have been making noise that, how you've been impacting Uganda a lot. Do you ever worry that something negative is going to come out of that? Maybe let me give you an example, like JF Kennedy. He was such a great president. He was making such good headway in America, and then someone assassinated him. And then there is all these big players in the political scene in America were always assassinated. Do you worry that you might be seen in that light, and that might end up being in your future somewhere if you're taking on this path? Do you ever worry about that? I'll let you know, Alex, that in a Uganda where we're living, the fear of death is not anywhere on my agenda. You understand? My aspirations are bigger than my tiny life. Yeah, we are almost 40 million Ugandans. It's a big number. And if we fear to do what is right because we are fearing the repercussion, then that's a very, very big weakness, Yes, there's a fear, because every time when there's so much corruption and you're talking about stopping corruption, you're actually taking some bread out of somebody's mouth. But there comes a time when we have to step on the fear. You understand? Nelson Mandela told you one time that bravery is not the absence of fear, but it's the ability to step on that fear, to overcome that fear. Yes, we always fear for our lives. But like I told you, people die anyway. Every day, Our brother Radio did not have to criticize bad governance to die. AK-47 did not have to criticize bad governance to die. And indeed, all the people that die senseless deaths. So I am not looking at that. In any case, what I'm saying is what even our government needs. I'm not abusing anybody. I'm not abusing our president. I'm only telling him that it is right to lead people nicely, so that he will, in a right way. And if I don't do that, somebody else will do it. We'll stand in so your what shoes. is the purpose of living long and then waking up 60 years old and nothing has changed? And nothing has changed. And then my children and grandchildren are asking me, what did you do when you could change that? That's powerful. That's powerful right there. That's first got me for a second that I'm still thinking about it in my mind. I'm so content. I'm like, Jesus, that was good. So church knows that what you're going to take. You have so many people who believe in you. Yeah. So many people that believe in you. Does that put you under any kind of pressure? Actually, the two groups, the people who believe in you and the people who are watching and waiting for you to fail. So, actually, does that put you under any kind of pressure? Yeah. I don't want people to believe in me. I want them to believe in themselves. Well, because it's not about me. But the thing with people, the thing with humans, they always want someone to aspire. Yes, they have to see, you have to see someone to aspire you to be someone, you know? You have to have someone you follow, someone you represent, someone who inspires you to be better or to reach for other things. So whether you want it or not, you have ended up having that mantle of someone they respect, someone they want to. So at the end of the day, there's no use of saying, I don't want them to love me. But you have turned into... It feels so good. Maybe once upon a time. You didn't want to, but now... And wanted someone to, to take on their beliefs and make them into, and manifest, turn them into something bigger, and they just couldn't find that person. Certainly, and right now here you are.
You see, it is beautiful to be loved. It feels so good to get somewhere and people show you that yes, they believe in what you say. But what I'm trying to say is that we must not zero that down to me. Let us look at what I represent, and indeed that is what you might be representing yourself, only that you don't know. I'm not looking at making people believe in my ability to change things. I'm looking at making them believe in their ability to do that. I want to inspire as many Bobi Wines out there as possible. That's the only way we can add up the dots and make the change. Otherwise, I'm only a human being. Yeah. You understand? If I don't inspire other people to stick to what is right, you know, I have weaknesses as me. I'm not righteous. Yeah. Yeah, but I just want us to have something that we hold on to as a people, and most importantly, as a generation. If we have that, then we would get there. Sometime I might not be there. I might be in jail or in the grave. But if we have something that we believe in as a people, then it can't be stopped. You'll stop one and another will move on. You'll stop another, and that's the only way we can guarantee getting to where we want to get. I want us to recognize what we need, and most importantly, recognize our ability to contribute to it. I want everybody to know that they can do something wherever they are. I have some Islamic friends, and they taught me something. The Quran says, if there's anything that you don't want, do something about it. And if you cannot do something about it, at least talk about it. So if there's something wrong that you notice, which I believe, by acting about it, you're making a difference. And if you can't act, at least you can talk about it. We are living in a generation where we have social media, you know. And we talk about it. We are living in a generation where we can advocate for things, advocate for it, and most importantly, vote about it. ebintu byonna byonna bivudde ku Bobi Wine. Abamu kuffe tuyigidde ku lwa Bobi Wine. Bobi Wine fena tuwuliriza emmimba abadde ayimba oba obululuze butwawula tulonde mu ddembe. Ekyo kimanyi bulungi nti Bobi Wine kyali wange nnyo 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 nnyo. Bobi Wine alabibwako mukulembeza okuva edda Bobi Wine abadde ayita pulezidenti wa ghetto. So ekyo kinali atakimanyi, so mpaka Katonda kyagala aleeta ebituukira abeere pulezidenti w'eggwanga lino. We have Bobi Wine yali muyimbi Uganda member of parliament. Byateesa tobyagala? Byagala se. Endowooza ze tozaagala? Nzitegeera bose. Kati kyekyo. Ndi munnange kitegeeza era abayimbi tulina omubeereramu. So kati ogenda mulonda. Ate mukkiririzaamu omuntu w'abantu totakawuko n'enkyukakyuka. Era Bobi fe tujja kusigala tumusenda. Era nti Bobi Wine buli kyakola akikolera mu ssemateeka. Bobi Wine muyimbi, Bobi Wine n'ebyobufuzi gy'ali. Kati bw'abireeta byombi, government nebeera confused. Kati Bobi Wine bw'ayongera ekya politics ate n'azimbira ddala, so a class A. Mpaka nga nsasiza okutuusa ekintu ky'omubanda wange nyenkyagala. Nina gye nkyagala. Nze n'onkola ekintu kyonna ku lwa Bobi Wine sifaayo. As long as nti Bobi Wine ye nga freedom fighter yekyo kyastandikidde embeera y'omuntu wansi w'ensi yonna. With the population we have, being the biggest population is the youth. They've always needed a voice and they never had it. And here comes Bobi Wine saying the right things to the right people that are needing them, the right people that are desperate. So it's only natural that that would happen that way. I respect Bobi Wine. I might not love the artist so much, but I love his ideology when it comes to this country.
His music has always been about justice. I mean, there's a lot of debate about Bobby, but to me, it's the ideology he represents. It's the ability to say, we can be anything we want to be. We don't have to be oppressed. If you have a voice, you must use it. When the government ya Bobi Wine present, abafuka mwena mwena abawede musubi getu basemuki. Bana mkate government ya Bobi Wine tuziza musubi. Kwa Bobi Wine ajamu buiza kata ina excitement. Ngabana basajja abava musubi ni bajana yo. Everybody who's the youth and the ghetto youth, Bobi Wine is our Yisubi, is our hope. Bakati Bobi Wine yenga yeye ngo ali very humble but walowooza muntu wakiwago nnyo neba yampandikako autograph yo Bobi Wine nawe namusanga nga balina Juliana oshegera nemugamba muzeeyi bambita Edi ntera okuyimba akayimba kakawembi kwagala nnyo ensaba nemuwa olupapula yali nalina baasa naye yambandikirako in fact yakiwandikako ekigambo yakiteekako Edi ombyasta Bobi Wine yakulagula yandagula yeye Bobi Wine wamulaba nga mukozise ebintu byakolanga nga politician ayogera charming and very well informed. Bobi Wine, kat for example, mbadde mulamba Bobi Wine ne Babi emyaka mingi kati we gye tuva then najja nangamba agenda kwesimbawo ngenda okulaba asazeeko enviiri kati era n'okwesimbawo nagenda ne mu campaigning-ingirako buli yenna asuubira nti agenda kwesimba ku Bobi Wine wandisomye gyonna bino ebisanja ebijjeyo maaso olwekyo bannayuganda ekikwata ku Bobi Wine kikukwatako ffenna tuweeyo eddoboozi limu. Kyagulanyi Ssentamu yatugambye funa nnanga muntu making sure ogikumankalira ka mwana people power our power message esembayo bebereremu miraba ebintu bya red Bobi Wine. His Excellency Bobi Wine. Ebintu byonna bidde ku Bobi Wine. Abamu kuffe tuyigidde ku lwa Bobi Wine. Bobi Wine fena tuwulirira ennyimba abadde ayimba oba obululuze butwawula tulonde mu ddembe. Nze okimanyi bulungi nti Bobi Wine kyali wange nnyo. Bobi Wine alabibwako mukulembeze okuva edda Bobi Wine abadde ayita president wa ghetto so ekyo kireri atakimanyi so mpaka katonda kyagala aleeta ebituukira abeere president w'eggwanga lyo. We have Bobi Wine yali muyimbi Uganda member of parliament byateesa tobyagala se endowooza ze tozaagala zitegeera kosi kati kyekyo ndi munnange kitegeeza era abayimbi tulina omukkirirako So kati ogenda mulonda ate mukkiririzaamu omuntu w'abantu totakawuko n'enkyukakyuka era Bobi ffe tujja kusigala tumusenda era nti Bobi Wine buli kyakola akikolera mu ssemateeka. Bobi Wine muyimbi, Bobi Wine n'ebyobufuzi gy'ali kati bwabireeta byombi gavumenti nebeera confused. Kati Bobi Wine wayongedde kya politics ate n'azimbira ddala so class A mpaka nga nsasiza okutuusa ekintu ky'omubanda wange gyenkyagala nina gyenkyagala esemanyiyo nze nonkola ekintu kyonna kulwa Bobi Wine sifaayo as long as nti Bobi Wine ye nga freedom fighter yekyo kyasaanigidde embeera y'omuntu wansi w'ensi yonna. With the population we have, being the biggest population is the youth. They've always needed a voice and they never had it. And here comes Bobi Wine saying the right things to the right people that are needing them, the right people that are desperate. So it's only natural that would happen that way. I respect Bobi Wine. I might not love the artist so much, but I love his ability when it comes to this country. That's right for me. His music has always been about justice. I mean, there's a lot of debate about Bobby, but to me, it's the ideology he represents. It's the ability to say, we can be anything we want to be. We don't have to be oppressed. If you have a voice, you must use it.
twaga tulina essuubi mweno gavumenti ya Bobi Wine present abavubuka mwena mwena abawedde musimunge tubazemuki bana bakati gavumenti ya Bobi Wine tuzizaamu essuubi kwa Bobi Wine ajja mu buyiza nga talina excitement nga bana basajja abava mu nsiko gye nayo. Everybody who's the youth and the ghetto youth, Bobi Wine is our essuubi is our hope. Bakati Bobi Wine yenga omuntu ali very humble abantu balowooza muntu wakiwago nnyo ne bamukuka yampandikako autograph oyo Bobi Wine nawe namusanga nga balina Juliana okitegera nemugamba muzeeyi bambita Edi ntera okuyimba akayimba kakawembi kwagala nnyo nsaba nemuwa olupapula yali nalina baasa naye yambandikirako infact yakiwandikako ekigambo yakiteekako Edi Obiasta Bobi Wine yakulagula yandagula Bobi Wine wamulaba nga mukozise ebintu byakolanga za politician ayogera charming and very well informed. Bobi Wine kati for example mbadde mulamu wa Bobi Wine ne Babi emyaka mingi kati eyo gye tuva then najja nangamba agenda kwesimbawo ngenda okulaba asazeeko enviiri kati era n'okwesimbawo nagenda ne mu campaigning-ingirako buli yenna asuubira nti agenda kwesimba ku Bobi Wine wandisomye Jordan bino ebisanja ebijjeyo maaso olwekyo bannayuganda ekikwata ku Bobi Wine kikukwatako ffenna tuweeyo eddoboozi limu. Kyagulanyi Ssentamu yatugambye funa nanga muntu making sure ogikumankalira ka mwana people power our power message esembayo bebereremu mbiraba ebintu bya red Bobi Wine. His Excellency Bobi Wine. Ebintu byonna bivudde ku Bobi Wine. Abamu kuffe tuyigidde ku lwa Bobi Wine. Bobi Wine fena tuwuliriza emmimba abadde ayimba oba obululuze butwawula tulonde mu ddembe ekyo kimanyi bulungi nti Bobi Wine kyali wange nnyo. Bobi Wine alabibwako mukulembeza okuva edda Bobi Wine abadde ayita president wa ghetto so ekyo kireri atakimanyi so mpaka katonda kyagala aleeta ebituukira abeere president w'eggwanga lyo. We have Bobi Wine yali muyimbi Uganda member of parliament byateesa tobyagala se endowooza ze tozaagala zitegera kosi kati kyekyo ndi munnange kitegeeza era abayimbi tulina omukiriramu So kati ogenda mulonda ate mukkiririzaamu omuntu w'abantu totaddeoko n'enkyukakyuka era Bobi ffe tujja kusigala tumusenda era nti Bobi Wine buli kyakola akikolera mu ssemateeka. Bobi Wine muyimbi, Bobi Wine n'ebyobufuzi gyali kati wabireeta byombi government nebeera confused. Kati Bobi Wine wayongedde kya politics ate n'azimbira ddala so a class A byopaka nga nsasiza okutuusa ekintu ky'omubanda wange nyenkyagala nina gye nkyagala nsemanyiyo nze nonkola ekintu kyonna kulwa Bobi Wine sifaayo as long as nti Bobi Wine ye nga freedom fighter yekyo kyasitandikidde embeera y'omuntu wansi w'ensi yonna. With the population we have, being the biggest population is the youth. They've always needed a voice and they never had it. And here comes Bobi Wine saying the right things to the right people that are needing them, the right people that are desperate. So it's only natural that would happen that way. I respect Bobi Wine. I might not love the artist so much, but I love him for you when it comes to this country. That's right for me. His music has always been about justice. I mean, there's a lot of debate about Bobby, but to me, it's the ideology he represents. It's the ability to say, we can be anything we want to be. We don't have to be oppressed. If you have a voice, you must use it. Twaga tulina essuubi mweno gavumenti ya Bobi Wine present abavubuka mwena mwena abawedde musimunge tubazemuki bana bakati gavumenti ya Bobi Wine tuzizaamu essuubi kwa Bobi Wine ajja mu buyiza nga talina excitement nga bana basajja abava mu nsiko gye bajja nayo. Everybody who's the youth and the ghetto youth, Bobi Wine is our essuubi is our hope.
kubaka ki Bobi Wine yenga omuntu ali very humble abantu balowooza muntu wakiwago nnyo ne bamukuka yampandikako autograph yo Bobi Wine nawe namusanga nga balina Juliana okitegera nemugamba muzeeyi bambita Edi ntera okuyimba akayimba kakawembi kwagala nnyo ensaba nemuwa olupapula yali nalina baasa naye yambandikirako infact yakiwandikako ekigambo yakiteekako Edi Obiasta Bobi Wine yakulagula yandagula Bobi Wine wamulabanga mu boozi z'ebintu byakolanga za politician alogera very well informed. Bobi Wine, for example, mbadde mulamba Bobi Wine ne Babi emyaka mingi kati eyo gye tuva then najja nangamba agenda kwesimbawo ngenda okulaba asazeeko enviiri kati era n'okwesimbawo nagenda ne mu campaigning-ingirako buli yenna asuubira nti agenda kwesimba ku Bobi Wine wandisumye Jordan lino ebisanja ebijjeyo maaso olwekyo bannayuganda ekikwata ku Bobi Wine kikukwatako ffenna tuweeyo eddoboozi limu. Kyagulanyi Ssentamu yatugambye funa nanga muntu making sure ogikumankalira ka mwana people power our power message esembayo bebereremu miraba ebintu bya red Bobi Wine. Kwano jange batuze banange abenkizo ab'Ekyaddondo East Constituency sanyusa nnyo nange always kalira okubeerako mu studio za Lugokola Simba okubaako nange ebibuuzo byantubaganya n'eggwanga lyaffe naddala mu mbeera gye tuli nange nno mbakulisaayo emirimu gyammwe abo abakyasobola okukola mbasaasira mmwe abanyigirizibwa mu mbeera eno naye era mbazaamu amaanyi tirazima tujja kumalako Mukama ngakkiriza. Nsanyusa okusanga Katonda yeebala okuba nti akyakukuumye. Obadde obuze nakoma okulabako nga emmere etwalibwa okuwa abantu naye katono nnyo we gy'obadde obulidde mu kaseera kano nkimanyi baatugamba okutuula awaka. Kaki akabaddeyo gy'obadde obuliddeko gy'obadde osiriikiridde Honorable? Gwegwe mbuzeeko Evans gwegwe mbuzeeko naye nga abandaba mbeerayo nga mpeereza mirimu mingi nnyo ennaku zino ate bwe tuli nti abatambula tuli batono nyina omukisa bwe ndi MP nsobola okutambula so neesanga nga nyina okutuusa ebigere buli wamu abawo neetaagibwa so mbeerayo ne bwe batondabye
manya nti mbeerayo ng'akakalabya. Okay. Ebintu biringa bina bitano tugenda kubigatta wamu. We twatandikira embeera ey'okutuula awaka omuggalo lockdown curfew. Twalina abantu okwewa amabanga, twalina abantu okunaaba mu ngalo, twalina abantu abasigala awaka n'abalina okugenda okukola. Ebyo byonna abantu ne babiwuliriza honorable. Ne tufuna ensonga y'okugaba emmere abantu okubanoonyeza ku mmere naddala district omuli n'eyiyo ye Wakiso, Kampala n'ekitundu kya Mukono, Kampala Metropolitan. Embeera eno ebintu ne bibanga bitandise okutambula. Njagala reaction yo mu bintu bino bannayuganda okutwaliza awamu mu bitundu gy'obadde nga bwonga nti gw'obadde n'omukisa otambula nga bw'oli omubaka. Njagala ku reaction yo ku biragiro ebyaweebwa abantu gye babikuttemu amateeka engeri gye bagakwasizza n'abantu abakwasisa amateeka tusobole okutuukiriza ebiragiro ebyo ate oluvannyuma tunaatunuulira ku kyemmere. Honorable. Well, okuwabulibwa okwo saagala bitundanga biragiro njagala nkutwalenga kulungamya. Okay. Okwatuibwa okusookera ddala ekitongole ky'ensi yonna ekikola ku byobulamu ne tuweebwa okuwabulibwa okwo ekitongole oba ministry ebyobulamu wano mu Uganda. Then byafuuka bufuusi biragiro President Museveni nga yingidde omanyi yakola bya kisirikale ye tateesa abantu tawabula alagira bulagizi. So ye naawe ebiragiro bye njagala okwebaza bannayuganda olw'okujjumbira n'okumanya nti kino kyali kikwata ku bulamu n'okwebaza bonna abaganda bange abakulembeze n'abo abayimbi ne bannabitone na bonna ab'amaloboozi abagayimusa okubulirira abantu kuba bannayuganda tuli bantu abayika amangu era bannayuganda bamaintaininga social distance ne batandikirawo kwambala zimasiki okunaaba mu ngalo bajjumbira kwegamba ne tukola kyonna ekisoboka era ekikunyonyola lwaki Uganda kino ekimba ate tekyatuyisa bubi nnyonnyo kubanga bannayuganda beebeereramu era twabagamba buli omu yeebeereremu. Bannayuganda njagala bebaza olw'okwebeereramu. Ebiragiro nno ebyo ebyaweebwa President Museveni ne lockdown n'okugala entambula n'emirimu gyonna twabyaniriza mu ntandikwa newankubadde gye bigenze bitambula era ogenza okulaba nga ate byo bikyuse ng'omulamwa guvudde mu kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 ne tudda ate ne biddamu byabufuzi ne biddamu mu kwegamba mukozesebwa kunyigiriza abantu nga bw'olaba abagagga bo emirimu gyabwe tegyayimirira abo abali mu buyinza abali powerful obulwa abali connected bo batambula naye ate mu munaku akalimu ke kaggalwa ate ne waka bamusibirawo ekyemmere nga bw'ogambye kankulinda okimbuzeeko naye wakati mu kwebaza bannayuganda okujjumbira ndowooza nti ate gavumenti yo yakikozesa bukozesa okutulugunya bannayuganda okubafuula abasabirizi. Okay. Neyanziza nnyo ndowooza munnayuganda okiwulira katono nnyo nga tetunnagenda ku kyammere komenti yo nga omubaka era omukulembeze w'abantu ku ministry y'ebyobulamu results engeri gye zibadde zijja amawulire engeri gye gabadde bagatuwa okutuuka kati komenti yo mu ministry y'ebyobulamu mu ggwanga Uganda. Ministry y'ebyobulamu mutandikwa yakolera ddala nnyo era nze omu ku baavaayo okuyozayoza minisita Cheng olw'omulimu omulungi gwe yali akola naye era nga bwe ŋŋambye nti mu mbeera bwe ziti ate n'ebirala ebikyamu byenyiga okugeza gavumenti yaffe yo yagenda maaso okukikozesa ate kwegamba okwongera okwoleka obutali bwenkanya obusosoze ebiri mu system yaffe okugeza ng'Abannayuganda bonna bali ku muggalo tulaba nti ate ekibyo ebirwadde byongera kuyingira kubanga ba truck drivers bo bayingira business bakola zaani tetunamanya naye nga bo bayingira era obulwadde obusinga buva bweru wa ggwanga kyetulowooza nti bwe tuba twandikoze lockdown naye ate ne tutabeera nga tetuba nga tetusuubula bulwadde kubujja naye walabikanga wabaddewo kaweefube era n'amaanyi agateereddwawo okulaba nti nno tumanya abo Katonda tomanyi oba wamubaddemu n'ababadde bayitiddemu naye nga ndabanga gavumenti kyebadde egezezzaako okukola ekyo gw'okiraba oti nkira mukisiima siiri muntu atasiima kirungi kikoleddwa naye ng'omukulembeze nga bakwasiza obuvunaanyizibwa baba tebagambye kugezaako
baba gambe ekintu kikola mu butuufu bwakyo bwe tuba tusobola okukola ekintu mu butuufu bwakyo siraba lwaki tugezaako obugeza tuba tulina kikola mu butuufu bwakyo. Ngenda ku kyemmere eri bannayuganda bonna njagala services ozirabye otya njagala ompe comment ku ngeri gy'olabye kubanga kati tugenda kumpi kati myezi tugenda mu 2.5 districts zetwandiise Mukono, Wakiso ne Kampala naye ate kumpi ziri 2.5 kuba bwe nanoonyereza ennyo Mukono nga baatwalako katundu ka Goma oba omumanyi ye Seeta ebitundu bya Bukerere Namiryango awo wokka naye olabanga ebintu ebimu badde tebinnatuuka bulungi embeera nga tetambula bulungi ne engeri ebintu gye bikwatibwamu nga nabyo abantu owulira balinamu okukaayana ebintu bibiri njagala otunuulire omulimu guno engeri gye gubadde gukolebwamu omutindo gwagwo n'omutindo gw'ebyo ebibadde bigabibwa emmere engeri gy'abantu gye babadde bajoogerako ebijanjaalo n'ebintu ebirala komenti yo ku ngeri emmere gy'ebadde nakati gyekyagabwamu eyo gy'erina okugabibwa. Weewaawo Evans wangi oli muntu mulungi naye ate obukyamu bw'olina nti n'ekibyogezaako kirungi kibeefaanane g'omuntu omulungi ate nkirungiyiza nti onalebo enjogera ennungi kuba tokikubawo nga bwe kiri onoosonyiwaze nja kikubawo nga bwe kiri. Ndi mubaka wa parliament era mu parliament gye ntuula twayisa obuwumbi 59 ze milioni 15,900 mpulira okugulira bannayuganda emmere. Newankubadde era parliament yali egambye nedda Uganda teri mu district 2 zokka Kampala na Wakiso naye ng'era bulijjo parliament nze ngamba titayina mannyo ne bwesalawo ekintu Museveni yenga omuntu omu asobola okusalawo ekirala so ne bagamba no bagulire be Kampala na Wakiso bukammere ne tugamba kabafuna abo tugende tukayanireko abantu abalala. Evans njagala omanye nti okugeza ku lunaku olw'okulonda bwe ggwanga lino lijjudde polling stations zonna naye zigenda okwera ssaawa 3 nga ebirondesebwa bituuse buli kitundu mu ggwanga lyonna naye kaakati wakayita emyezi egisukka mu 2 emmere tennatuuka mu buli kitundu mu ezo districts 2 zokka. Lwaki ngambye nti buli n'ekibigo ogezaako kirungiya amazima gali nti abantu abafunye emmere be batono abangi be batafunye districts zino 2 so ekyo nno nja kiteeka ku bituyimbirira bulijjo obukulembeze obutali butuufu okumakinga sure nti bagenda ne batuuka obuli bw'enguzi ozeewulira ng'emmere ebbibwa ate nga si gwe gusoose olaba ne bududa yabbibwa. So nze ng'omubaka wa parliament abantu batubuuza ebibuuzo byotomanyi na muwendo olwaleero lwe twogera emisana abantu bazze wange ku gate okwekalakaasa ate nga tobanenye nga baagala mmere mubaka twagala mmere newankubadde obagamba nti bannaffe emmere twagiwa task force ne bwe tugezaako bbawa bagufuula musango honorable Zaake olunaku lwaleero tannazibula maaso kubanga baamukuba ne bamufiiramu ebiragalalagala mu maaso. Lwaki? Lwakugabira bantu mmere. So kati bannayuganda nga benze nga mbagamba nti bali ku lwabwe era balina okwebereramu sente twaziisa emmere eyo yali esobola okutuuka mu bitundu byonna mu lunaku lumu nkiddamu twali tusobola okutuusa emmere mu bitundu ebyo byonna mu lunaku lumu kale bw'eba eruddeyo naku 2 oba 3 naye kati emyezi 2 n'ekitundu emmere tennabona bitundu bino byonna ekyo nno kikulaga bingi nnyo naye okusingira ddala ng'obigasa ekikulaga obunafu obukulembeze bwe tulina obutasobola batuusaako ebyo ne baba babibasuubiza. Abantu babadde bagamba nti nno bw'oyogera ku kya polling stations ziyinza okuba nga zirina ebifo bye twandiise gazetted places era nga abantu bamanyi nti eno polling station abantu gye balina okuva gye basula ne bajja ne balonda naye bwe nange ekyo ekibuuzo ekyokuba nti emmere eruddewo nzize nkirondoola ne nnoonyaako ne kubamu abagamba nti tulina obuzibu katugeze kangereze kumpi na wano ku muliraano we tuli Kamwokya nti okugenda okutuuka ku buli mulyango gwe Kamwokya abantu abo basaplaying emmere kye kisinza okulwisaawo ekyo kye kimu ku kyo
nga bagamba nti okuyita abantu nga bwe twandiganye tubeere ku polling station ku church abantu bajja ate tujja kwesiiga covid naye wano ne bagamba emmere katugituuse. Ekyokubiri era kye nabuuzaako nga baga nti n'omutindo gw'emmere nagwo gwasooka kwekenneenyezebwa nga gulina kusooka kwekenneenyezebwa ebyo biryoke bigobibwe. Enjogera eyo oba okuddibwamu okwo kwe bampa gw'oyinza kwogerako ki? Evans nkakasa nti tewali avuga alinya taxi kugenda ku polling station ye ebeera ku kyalo kyo era nkakasa nti emmere bweba etuuse ku eyo polling station oba bweba etuuse ku eros eyo sirowooza nti waliwo chairman eyeetaaga ennaku eziwera 2 okugenda ng'atuuka ku mayumba g'abo abantu bakulembera buli kyalo. Sirowooza nti waliwo ekyalo kyotambulira olunaku olulamba. So kati ekyokugamba nti emmere tetwagala kuŋŋanya abantu kyekitwala ensonga lwaki batutte emyezi 2 zindowooza kya bulimba. Just beetaaga bukkiriza nti gavumenti ya Museveni mwako eremeddwa. Oyogedde ku ky'omutindo gw'emmere si gwe osoose okyogerako. Honorable Ssemujju yaleeta ebijanjaalo mu parliamenti ng'obitunulako nawe ne weesiwala. Tuze tulaba emmere gye bagabira abantu baffe ng'okitunulako nawe ne weesiwala. So ebyo ate just bubonero Omungereza zayita symptom naye nga ekirwadde kyennyini okuvunda kwennyini kuli mu bukulembeze obuli disconnected obutafaayo. Abantu abagabira emmere benjala tebaluma okumala emyaka 35 enjala temulumangako. Tamanyi nti n'abantu basula enjala. Ekikunyonyola lwaki President Museveni yakutte ekiro ya kawunga emu n'aleeta futulula n'atandika ogipima tugisala booti ne booti n'amaliza ng'agambye nti omuntu kiro 2 n'ekitundu aziriira ennaku 10. Ekintu eky'obuswavu naye tetomunenya kuba tamanyi tebimukwatako tamanyi bantu bwe babeerawo. Tuli mu mbeera ya kukekkereza yabadde abayigiriza kukekkereza kati. Well oyo president agamba okukekkereza yakutte miliyoni 80 n'agenda ng'azigabira ababaka ba parliament. Tugenda kutuukawo omutindo gw'emmere embeera y'emmere okyalina essuubi nti abantu banaafuna emmere mu budde bwe tusigazaayo kuba lockdown ekyaliwo tetunnamanya eneggwa ddi kati tuli mu nnaku 14 nze bwe nziyita 14 aye tomanya era tuyinza okufunayo 14 oba 21 endala. Omutindo engeri emmere gyegabibwamu olina essuubi nti buli muntu yenna anaafuna emmere nga tuvuba ku nsonga eyo. Nange mfaanana nga bannayuganda balala sina ssuubi nti emmere n'atuuka ku buli muntu. Si lwakuba teriiwo, si lwakuba tetulina ssente naye abatukulembera abavunaanyizibwa ku ssente zaffe tebalina kigendererwa kya kutuusa mmere ku bantu. Okay, ampuliriza omulungi tuli mu programu Lutindo nina omubaka w'abantu b'Ekyaddondo East Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ate nga ye mukulembeze w'ekisinde ekya People Power abanoonya era ekisinde ekiga nti enkyukakyuka yeetaagisa mu ggwanga. Tutunuulidde embeera y'ekirwadde kya COVID-19 gye tulimu. Honorable nze omu ku bantu ku ssaawa oba mu ddakiika yennyini olwawulira President Museveni ng'agaana abakulembeze okugaba emmere okugabira abantu emmere. Omwava mwami Zaake gwe twogeddeko mu mbeera kati gy'alimu ne ŋŋamba nti president awo alabikanga atakyetegereza bulungi. Abakulembeze baffe bano tulina okubajjamu ekintu kye twetaaga nabo okutuyambako. Ne ŋŋamba nti singa yatugayidinga oba yagayidinga bugayidinzi nti mwami Kyagulanyi oba oyagala okutwala emmere ekamwokya yita wano bwoti ne bwoti ate ekyo ne kijja luvannyuma. Abantu bakubanja emmere mu parliament mwayitamu ssente emiliyoni 2 eza babaka ze bagamba nti nno bagenda kuwa abantu mmere. Oluvannyuma ate ssente ezo ne ziragirwa ziddeyo. Gwe omu ku baavaayo obutakkiriziganyizza ddala na ssente ezo engeri gye zaayisibwamu era n'engeri gye zajjamu. Ze nno ne muli ne ŋŋamba nti kale singa yazikutte abantu n'abaga nti nze ssente nzikutte wadde tezaagize naye akaseera ke tulimu tusooke tulye emmere ebyo tunaabiraba oluvannyuma. Njagala kumanya teekiyo okwongera abantu okukinnyonnyoka ku miliyoni 20 ab'Ekyaddondo. Simanyi ngeri ki yonna gy'obakuttemu kubabunya n'abamu baba tannafuna ngeri gy'obateekerateekeramu ng'emiliyoni 2 wazizzaayo.
Okusoka Evans oyogedde ku President Museveni zinyi simanyi oba akaddiye bukaddi wajja sitategera byakola wangi ngambye simanyi oba Museveni akaddiye bukaddi oba takyategera butegezi byakola. Nze ndowooza abamuwabula be bamuwabula obubinze bwenkitwala nga Walusimbi kubanga alina abawabuzi bwe. Bwatyo bw'abadde ng'agamba nti ng'era buli kikyamu kyakola abaako gwanenya ne bwakola ekikyamu tabulwayo gwanenya naye badikiteta bwe batyo babeerayo n'abantu bebayisanga ekyuma ekitoola omuliro buli kikyamu ekikolebwa yo gwabanenya era n'abakyusa n'obakyusa naye n'omuntu abadde abakulembera okumala emyaka 35 so abo bonna bazenga agoba n'aleeta omulala naye n'amukozesa ebikyamu n'amugoba oba oli awo yabadde abakozesa ebikyamu naye yo ng'ovuddeyo twakanya era twagamba president nti ulira abantu enjala baluma fe titugamba mbu tunoonya mannya kugaba mmere wabula abantu baffe bafa tujja batangira ekirwadde kya covid ate bafe enjala mu nyumba wakiri government etekewo ze bayita SOPs oba standard operating procedures nti wanagaba emmere kola booti yambala booti itamutendera booti twandi kigendeddeko naye kubanga Museveni tayagala kulaba muntu yenna yenna ayagalwa tayagala kulaba muntu yenna yenna akola kyamu yagufuula musango n'agamba nti gwe banaakwata agaba emmere bajja mugulako musango gwa attempted murder kyekyakubya honorable Zaake okujula omutta simanyi yeebyo kibe kigenda maaso mu bwongo bwe naye ne kitange bwe yaweerera ku myaka 75 era yali nga maze okuzepa mu lulimi lwa ghetto so ekyo kankikomyawo kakati tuze ebbanga lyonna nga tuyita mu bantu ze sina sente si kyakola ebivulu babigala n'omusaala gwe bansasula ku parliament oba oli agwo gutubeezaawo nze n'abantu abatono ate nagwo ne kugwawo naye manyi nti Katonda yatuteekamu ekyobugagga ekyokuconnectinga n'abantu era tulina obusobozi obwinfluencing abantu okola ebintu obuli awo naffe bye tutandisobodde kukola kikulaga nti buli bwe tukunga abantu ne tubagamba naye tusonde ssente tudduukirire bannaffe tuziweza mangu olunaku lwajjo twayise mu bantu ne tukuŋŋaanya milioni 13 n'ekitundu ze twasindise ekaseese zidduukirire bannaffe bannayuganda bannaffe abafunye obuzibu bw'amataba so sinze ng'omuntu wabula bannayuganda abali eyo abazenga batudduukirira mu ssente empitirivu essuuka ne milioni 2 kakati mu parliament gye ntuula ababaka baleeta ekiteeso ekyokwegabira milioni 2 nze nno sakkiriziganya nakyo era ne mbagamba nti eyo yali nguzi bangi ne banyiiga bangi ne bampakanya naye njagala okubulira Museveni buli wabadde nga ayagala okuyisaawo ekintu ngayita mu babaka ba parliament n'abawa enguzi jjukira ku marriage and divorce bill babawa ssente babazaani milioni 10 oba 15 okukyusa ekkomo ku myaka babawa enguzi ya milioni 5 amina okukyusa ekkomo ku bisanja okukyusa ekkomo ku myaka baatuwa ffe n'enguzi ya milioni 29 era abamu ku ffe ne tuzizaayo ne tugamba eyo nguzi tugiganye kati ku mulundi guno okuyisa ssente ziri mu buwumbi n'obuwumbi ng'ate n'ekitundu ekisingako obunene kya security naye ate si just security nga bagamba zise classified budget ye budget eyino ze ssente zirina okukozesebwa mu kyama nezitabuulirizibwako temulina zibuulirwako mu mbeera eno kuba akafaananyi okutta bilioni 4 n'omusobi omanyi bilioni 4 ziba milioni 4,000 owulidde ziba milioni emitwalo 4 kati kukwata milioni emitwalo 4 ozezibike nkuyita kuzezibika kuba bw'ogamba nti ssente zino temulina zibuulirizaako tujja zikozesa mu kyama kuba kuzezibika naye weewunye nti ababaka tebakiwakanya abasinga kubanga waaliwo ekyoja mu miro ekya milioni 2 ezo ze nagaana ne baŋŋamba kati gwe tugenda kutwala mu kakiiko akakwasa empisa nkyalindiridde kubanga ekigambo kyange sikizaayo eyali nguzi kya buswavu nnyo erifa ababaka ba parliament abagamba tukiikirira abantu tukiikirira just birowoozo by'abantu tukiikirira n'embeera z'abantu abantu baba bali mu kunyigirizibwa ffe tulina okuboogerera
nate kati ffe bwe tudde eri ne tusiba amatayi ne tutandika gabana sente ng'abantu baffe banyigirizibwa ndaba kiba kikyamu. So zi sente twazikaana si lwakuba nti siina manya abantu b'Ekyaddondo baali mu kunyigirizibwa naye kati gwe ŋŋamba otya nti nkuwadde $2 genda ogulire ab'omu constituency y'emmere ate nga gwe kennyini nga president we akulira ekibiina kyammwe ate yagambye gwenda baagulidde omuntu emmere nja musiba muguleko omusango gwagezaako kutta abantu. Omuntu yenna alina obwongo mutwe abeera alina okulaba nti ebadde enguzi batufera ng'era bwe kyali mu kukyusa constitution otuwadde $2.29 ogambye mugende mwebuze ku bantu ate abantu betulina okwebuzaako taddeyo poliisi n'amagye nti siraba wano mubaka z'okwebuza ku bantu era ababaka ne mubakuba emiggo. So bannayuganda tubabalimu amagezi. So omulimu gwange kukuba tooki mu ebyo bikyamu biraga abantu nabo babirabe era omukisa gwe tuyina nti abannayuganda kati bakyali beebafu bazenga babiraba. Kale nno y'ensonga lwaki nagaana enguzi n'enjala ne bwe betuluma tusobola okweyiya tusobola okusonda sente nga tuyita mu bannayuganda naye ate ne tutakozesebwa kulya nguzi ne tutakozesebwa kubba sente za muli wa musolo. Kyekyo ekirowoozo kyange. Oyogera otya ku babaka banno abaavaayo bo ne baga nti zino sente tugenda kuzitwala ate nga abamu abali ku ludda oluvuganya abalala bali mu kibiina ky'NRM abatakkiriziganya nayo nga baga nti nze ne bwe kuba kunnyongera ndala bazinnyongere ngende ngulira abantu emmere 29 naguzira 5 n'enzizira zino zo mu mbeera gye tulimu ey'abantu okujja okunkonkonanga buli kaseera kangende ngulemu ku mmere banaazisala ku musaala oba kooti enempolereza eyo okyogerako kyekyo nga tufundikira ekitundu kino ekisooka. Well, okusookera ddambawo ekitiibwa abaka bannange. Kuno okusalawo kwange nganze kwali moro kwali kwa buntu era kuno okusalawo tekulina kuba kwa bwazi buli omu agina kinoonya mu mutima gwe n'agamba ye morality egamba ki. Abo bagamba zirina zigaana ne zine zigaana kazikirize kiringa kuwa mukamusajja n'ogamba owa boda yankwana n'eŋŋaana owa baasi n'akwana n'eŋŋaana kati n'owa benzi muleke. So kiba kikyamu ekikyamu kiba kikyamu oba kizze kati oba kizze nkya oba kizze luli. So nze nduuza kyali kikyamu babanga abagamba nti resistance yaabwe kati yapondoose. So wakati mu kuwa ekitibwa babaka bannange ndowooza nti ekyo tekyali kirowoozo kirungi nnyo. And in any case oba oli abamu bambi tebaalaba nti kaali katego. Ako kaali katego kakutufaananyanga bo. Bali ababaka ba NRM tebafaayo Uganda tebakwatako bo bali ku ssente. Kubanga era bwe bamaze okubawa awo wenyini we twawuliridde ana nago galeetera awaana gano ge twawulidde. Well, buli omu yakiwulidde mwakisomye mu mawulire buli omu yakirabye nti ababaka ba NRM abasuuka mu 300 bagenze ne basinkana 317 katikati ne bababalira $1,000,000 sente za muwa musolo ne bababalira sente ezo ne basibawa tebibakwatako. Kyekye ngamba bannayuganda nti muli kulwa mmwe. Yesibo. Ku sente era zimu ezo twawulirayo $5,500,000 ezagenda ku zi district eziweebwa aba RDC 18 eziweebwa era RDC okugula amafuta ne tuwulira 165 eziteekebwa ku district kawo nga yalina okuzirecevinga neza district RSA officer ezo zonna sente naye nganze Walusimbi bukyangamba osuulirangako akawunti ya RDC nti eno yeeyimiridde ekola mirimu gya district akawunti ya RDC eri wakkaawo olowooza lwaki zino bagamba zigenda wa RDC ate nga kaawo waali ebyo byonna nga tufundikira. Njagala oyongera okubinnyonnyolako ku munnayuganda oyo gw'okiikira kubanga kati oli mukiise wa ggwanga lyonna. Munnayuganda nze mugamba nti baatuwamba abayekera bajja ne batuwamba ne bawamba ensi yaffe ne bajjamu ebigoye byali biddugala ne bambala amasuuti ne tebaakyusa bongo bwabwe tebaakyusa mitima gyabwe. Ono Museveni alina kigurupu ky'abayeekera era buli woovaayo n'oyogera amazima nga bajjayo feesi yaabwe y'abayeekera. Ensonga lwaki batulugunya buli avaayo ne bamukuba emigo ne bakola ki oyo gwaba maze okupoyesa ng'ate bamuwa ssente. So twawambibwa
togenda kusuubira amateeka kukola wano togenda kusuubira kintu kyonna kolebwa mu butuufu bwakyo. Museveni kyakola akozesa bajeti ya ggwanga lyaffe okola nga yenywereza mu buyinza. Bano ba yes man benti kati mfunye RDC wali mfunye ki bako bayitamu. Togenda kuyita mu structure ya government ntuufu. Nsonga lwaki ba RDC bangi basinga ne ba minister amanyi okigera aba kulembeze bangi abali appointed abatalondeddwa naye Museveni balonze be bafuna budget be bayikola emirimu ejja government aba abantu abalondeddwa abakulembeze abalondeddwa tebaweebwa kitiibwa. Kikunyonyola lwaki nange mu constituency yange RDC asobola okujja n'agamba gwe MP toyina kuvawo olwaleero. Esi enkola bwe yina okubeera abakulembeze abantu be balonze abali answerable ku bantu be balina okubakolera emirimu. Naye bwe tubanga tukyali mu buwambe buno bwe tulimu tekigenda kubeera bwe kityo kingezaako okunyonnyola Bannayuganda bulijjo ebintu Besigye byatunyonnyodde okumala emyaka n'emyaka n'abalala bye bagenda okunnyonnyola. Okay. Ampuliriza omulungi ngenda kuwumulamuuko ate tukomewo n'ekitundu ekyokubiri. Nina Honorable Kyagulanyi mubaka w'abantu aba Kyaddondo East ate nga ye mukulembeze ow'ekisinde ekya People Power. Mutiyo banyabo ne basiba abatuuliriza kino kintu emikulu egikoza amawulire gaffe ag'olunaku olw'olwaleero gye mwongeredde ng'omwami Kyagulanyi Ssentamu gwe mumanyi obulungi nga Bobi Wine nga wangudde akalulu. Kafananyi kiriba kitanga Bobi wangudde abalwadde bakaba nga tuli masanyu n'okujaguza kuba kafananyi kiriba Kyagulanyi ng'alayizibwa mu kisaawe ekkola n'omuwanda wa Kabaka awanise omukono alayira kuba kafananyi kiriba kitanga Bobi ofuga State House etudde kamotayi gwadumira kuba kafananyi kiriba kitanga jjajja Timutima mulungi balekedde Bobi abavubuka mwefuge amazima walayi kigenda bakitanga Uganda etugondera kane woba mu ghetto obeera ngali mu ssente ekunayira kana akaseera tetumala biseera tuteeke mu ntebe omubanda atuzimbira Uganda teredde ntendenge kuno kulonda kuna muchezo tukanudda masaa makambwe zimusanze ategese okubba akalulu ajayita nyina muzala kuno kulonda aba People Power tukanudda masaa makambwe tumulinze ategese okubba akalulu ajalaba ddala ekituvaamu kana akaseera tetumala biseera tuteeke mu ntebe omubanda atuzimbira Uganda teredde ntendenge wekitiibwa omutanda kuma akafaananyi kiriba kitanga Bobi afuga nga Uganda ekyuseniri masanyu nakweyagala kuba akafaananyi kiriba Kyagulanyi ng'alayizibwa mu kisaawe ekkola n'omuwanda wa Kabaka awanise omukono alayira kuba akafaananyi kiriba kitanga Bobi ofuga State House etudde kamotayi gwadumira kuba akafaananyi kiriba kitanga jjajja tusiibula timutima mulungi balekedde Bobi abavubuka mwefuge. Ate nga ye mukulembeze w'ekisinde ekya People Power. Ekitundu ekisoose tutunuulidde embeera gye tuyiseemu yonna naddala mu kiseera kino kye tubaddemu ekyakawuka aka COVID-19 akaleetebwa oba coronavirus nga bwe tumuyita. Bino byonna bigenze okutuukawo ng'ebbugumu litandise. Corona wagenzedde okutandika ng'ebbugumu litandise naddala akaseera kano ak'omwaka 2020 ge tulimu kubanga 2021 watabeerawo kikyuka kyonna mu mbeera gye tulimu bw'eneeba terina kyekyusizza okusinziira ku batunuulizi akalulu abamu tukyasuubira nti akalulu weekali naye ne wekanaaba nga keeyongeddeyo ebbugumu lyali litandise naddala mu byobufuzi wano ekisinde kya People Power nga amaanyi kati nga mangi naye olw'okuba ekirwadde kino kyajja si mu Uganda wokka mu nsi yonna ebintu ebisinga byonna byakkakkana wansi enkuŋŋaana ezizibwamu abantu abangi ezo ne zikka ne zisibibwa era ne ziwerebwa nga mwe muno mwe muli ez'ebyobufuzi. Njagala kutunuuzaako n'okubuuza Honorable Kyagulanyi
embeera eno bonga bo bannabyabufuzi naddala kati abo abalina ebisuubi nkiyite ntya ebiruubirirwa ebyokutwala eggwanga maaso mu bifo ebyenjawulo ebayisizza etya era bw'anaamaliriza anambuulira kiki ekiddako singa embeera eno tugimaliriza nga tugivuddemu bulungi. Ekyokubiri, amakya ga leero waliwo amawulire agafulumye era nago ngenda kugamubuuza nga bagamba mbu nkyogera mbu ye anaagamba nti oba naye n'akigamba mbu kitegeeza nti ajja kukikkiriza oba okukigaana nti bateekwa okuba mwami Kyagulanyi basinkanye ne mwami Besigye ne babaako bye boogera balaba oba bakwatagana oba wabaawo engeri endala gye batunuulira singa embeera eno tuba tugiyiseemu kuba ne mwami Besigye gyali akasangatiwe atudde. Honorable, embeera eno nga bannabyabufuzi ebbugumu eryali lisituse enkuŋŋaana ne ziyimirira okusinkana abantu ne bayimirira embeera eno nga mwe bannabyabufuzi naddala ekisinde ekya people power sijja kugamba nti nno nnungi naye nina okubuuza ebayisizza etya naddala mu biruubirirwa byammwe mu maaso. Okusooka Evans njagala abantu bakimanye nti kino ekirwadde si kyekyayimiriza enkuŋŋaana zaffe. Kino ekirwadde kyagenda okujja nga Museveni ng'akozesa poliisi n'ebitongole bino ebikuumaddembe agenze maaso n'okumenya amateeka nga tutangira okusinkana n'okozesa eddembe lyaffe ebituweebwa ssemateeka okusinkana n'okubaganya ebirowoozo kubigenda maaso mu ggwanga lyaffe. So n'okujjukiza show zange zaali zawerebwa nga ngezaako okukola consultation meetings nga zalemesebwa n'ebirala ebifaanana bwe bityo. So ekyo tekitandise kati mu covid ekyo yebadde enkola ya Museveni era nga ffe twatandika dde okusala amagezi okusinkana abantu baffe bwe tuli bavubuka bwe tuli babanda bwe tuli babuufu ate okusinga bali abazeeyi ffe nga tulina tekinologi bwe tumukozesa okusinkana era tubadde nga tusinkana era tusinkana afe tusinkana tugenda mu maaso kinawadde emirimu gyaffe gigenda mu maaso kinawadda. Ekyo ng'okivuddeko simanyi lwaki weefuulanga gwe kikanze nnyo okulaba nti tusinkana Dr. Besigye. Buli omu akimanyi nti nze ne Dr. Besigye ne bakulembeze bannaffe abalala tuli mu pulaani yakuggyako Museveni. Tupulaaninga kuggyako Museveni mu buli mbeera yonna yonna era buli bwe tuba tusinkanye tuba tetusinkanye kutegeka mbaga tuba tetusinkanye kutegeka mpate tuba tusinkanye kupulaaninga Museveni tumuggyeko tutya mu mangu n'embiro. So buli omu akimanye tugwe mulama gwe tuliko tetuguvangako ebiseera ebimu tuyinza obutakwatagana mu bukodyo ki bwe tukozesa tugenda kukola tutya naye ng'omulamwa gwakuggyako Museveni ate nga tugenda kituukiriza ekyo tulayirira bannayuganda. Of course kikulu nnyo okwatagana era njagala kukozesa omukisa guno okumwebaza n'okwebaza abakulembeze bannaffe bonna abagenze mu maaso n'okuteeka ebyabwe ebiruubirirwa byabwe ng'abantu ebbali ne tuba n'ekiruubirirwa ffenna ekimu ekyokununula eggwanga lyaffe nga tulijja mu mikono gy'abaana abayeekera abaatuwamba abaatufuula abaddu ababbye eggwanga lyaffe okulyogolosa. So gwe mulama gwe tuliko tetujja kunyonyola byenda bya meeting yaffe naye nga manya nti tuli ku kosi yakuggyako nakyemalira. Ampuliriza omulungi awo kiri nti mumbu kivuddeyo akikubuulidde era ambuuziza lwaki neekanga kyekangibwa kubanga era nga bwakugambye nti babaddemu oluusi obukodyo obumu ne batakkiriziganya ekyo wenyinza okubanga bwe mbadde nkitwala naye nga basisinkanye. Njagala kumanya oŋŋambyeko nti nno ne bw'otaba tombuulidde bwa munda nnyo oŋŋambyeko nti ebintu bitambula ekyogamba nti nno kino tekibasirisizza kuba oŋŋambye nkola yababanda nkola yababyofu kati abantu abali eyo bo bamanye nti eno ekintu kigenda mu maaso ekya people power temutudde. Abantu abali eyo mumanye nti tugenda mu maaso ate n'abatulaba eyo batulaba n'abatulaba eyo batulaba lwakuba tetwemulisa nnyo naye nga wakawaali era nga wetugamba ffe tuli bantu bakwemulisa ino
naye nga waaka waali. Nawuliddeko kooti eyinza okuba si kuyinza. Kooti yagambye ebintu bye baabisazaamu mu bukyamu. Kiki ogikkiririzaamu okkiriza ebinaavaayo buli kimu kyonna ku nsonga ya bizinensi yo, eyo ngiyita bizinensi ya bizinensi yo gye wali watandika edda gye wasomerera nga tonnaba kuvaayo kututumuka mu byabufuzi. Evans, ekyo si kipya muganda wange. Kooti yakoze si kipya. Parliament gentulamu ndi mbaka wa Parliament. Parliament yasalawo neeragira poliisi n'ebikontongole bikumaddembe okulekerawo okumenya amateeka, okuntangira okukola omulimu gwange n'okuntangira okweyagalira mu nsi yange, okugenda mu ekereziya okusaba n'okukola ebintu byonna byonna. Parliament neeragira poliisi n'ebikontongole birala n'ebikumaddembe balekerawo okumenya amateeka. Poliisi yabazimuula. Era poliisi yagenda maaso n'okulemesa emirimu gyange. Parliament ne bagizimuula. Si gwe gusoose nga kooti eragira poliisi n'amagye okukola ekintu. Era yes, kooti yaziyongedde netegeeza poliisi nti bekikola mu bukyamu okunemesa okukola show zange n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Neera mmanyi nga bwe nze mbagamba nti tuli mu buwambe. Wano tewali nfuga y'amateeka. Ekkooti ne Parliament n'ebitongole byonna byonna tebiina maanyi. Obuyinza omuntu omwe yabuwamba bamuyita Museveni. Okujjako nga tumaze okujjako yonna mukadde na kyemalira. Tewali Uganda kyegenda kweyagaliramu. Ekyo nze nga nkibagamba buli munnayuganda alina okiteeka mu bwongo bwe. Ne bw'obeera minisita, ne bw'obeera ssaabalamuzi, ne bw'obeera MP, ne bw'obeera ani. Amateeka agakuwa eddembe lyo, amateeka agakuwa obuyinza, naye bano bamukwata mundu abakulemberwa Museveni tebawa amateeka kitiibwa. So okujjako nga tumaze okujjako Museveni ne tukomyawo enfuga ey'amateeka, munnayuganda wasobola okugamba nti nja kukozesa obwongo bwange bukole ekyo. Naye kati bakozesa bwongo. Muzenga mulaba aba LDU ne bakuba abakazi ne bakuba abasawo nga bagenda okujjanjaba abantu baffe. Olabika ekibakolebwa. Museveni najja n'afera abantu ne yeefula mbu tamanyi kigenda mu maaso. Wali owuliddeko gwe bakutte ne bamusimba mu mbuga z'amateeka. Ndowooza tulindirira COVID yaggwe. Ne batugumbula abantu. Abakumi be bennyini be baakuba Yasin Kawuma amasasi. Abapoliisi abamanyi byali ne ku kamera baagana buganyi biraga. Ne batomera omwana muwala Rita nabo Kenya ne bamuyisako emmotoka ne bamutta twamuziika. Ku kamera nga babifiriminga ne bakuba Dani Kyeyune. Esasi ne bamutta. N'ebirala ebifaanana bwe bityo. Kwegamba si kipya. Si kipya. Naye ebyo byonna biyambe bannayuganda okumanya bwe tuli na kiki tulina okukola okwejja mu mbeera eno. Amateeka ennaku kati ndowooza tuyingidde mu Lwokusatu oba oliawo Olwokuna mu nnaku zino 14 ezayisibwa ezayongerwamu. Waliwo ebiragiro ebipya ebyazze. Simanyi bw'okitunuulidde. Naddala eky'ensonga y'okubikka emimwa, ennyindo oba n'amaaso oba oliawo bumasiki obukookolo, nze kankayite kakookolo. President yavuddeyo n'abanga ataategeerekese bulungi naye oluvannyuma n'akomawo. Era n'agamba waliwo kampuni eyaweereddwa omukisa oba omulimu guno. Nalabye ne minisita mukyala Anite ng'avaayo abaga muteekeyo okusaba kwammwe. Mutuwe mu nnaku 7 tujja kuba tulonza abagenda okutusupplyinga masks zino. Njagala otunuulire directives zino oba ebiragiro bino oba ebigambibwa. Olowooza masiki zino buli muntu anaafuna masiki eno. Be baguddewo entambula eza taxi ne byowulira mu kibuga Kampala ebikayanirwamu paka zigenda kulongoosebwa, boda tezijja kudda mu kibuga, taxi nazo zirina gye zijja okukoma. Ebintu ebyo ebiyingiddewo kati nga tuli mu kaseera kano aka COVID. Obyogerako ki Honorable? Okusookera ddala nagambye nti oli muntu mulungi, kyensonga lwaki buli kimwogezaako kirungi ya n'ekibi. Mbuuza kibuuzo Honorable. Ogambye President yategeerekese. Naye yakomyewo n'ategeerekeka. Mu Luzungu ogamba yabadde confusing. Neze ndowooza teyabadde only confusing, wabula yabadde confused. Omukulembeze w'eggwanga ozenga omugoberera ng'ajja okwogerera eggwanga te n'atandika okukozebwa gwo kino twakikoze tya ne babanga abataala abaze kuteesezaawo azze kubuulira ggwanga nsonyiwamu byetusuubira nti babiteesezaamu dda ne babikubaganyako ebirowoozo ne balondawo ekisinga
okolera eggwanga lyattu na ku mulundi guno okufaanana nga bulijjo ajja nga tali redde naye nze musaasira omuntu atukulembera bwe muba muganya okutunulira emyaka gye n'otunulira ne jjajjaawo oba kitaawo oba muzaddewo eyali mu myaka egyo ne be yali akola nammwe muba n'obuzibu nga bannayuganda omuntu alina abawabuzi kitange bwe yali mu myaka egyo nga ffe abaana ffe tukola ebintu nga tumusaasira wakati mu kumwagala ennyo kati abantu abakyawuliza President Museveni mulabikamu mulina obuzibu kubanga one twayise sente z'emmere netuziteekawo emmere yalina okugabwa mu bantu miliyoni 1.5 mu district 2 oba 2.5 emaze emyezi 2.5 nga tennababona. Lwaki olowooza ti masiki zinaabona abantu abasukka mu miliyoni 44 mu nnaku 14? N'olw'ensonga eyo temumuwuliriza mu nsonga eyo oli muzeeyi akooye z'amagezi gembawa nga mukwano gwammwe nga muntu wa bulijjo munnammwe ate nga mukulembeze wammwe buli asobola okuyiiya masiki agiyiye byebereremu bangi bazitunga mu bitengi era mbawagira abalala abasawo abakugu baze batuwa amagezi ne minisita yennyini nti ne bw'oba osaze socks ne bw'oba ofunye ekiti-shirt kasita osobola okubikka ku mumwa ne ku nnyindo oba olya kubanga abasawo batugamba nti bwe twogera buno obulusi obutono obumansuka ebiseera ebisinga tebulabika nakulabika buyinza okugwa kamwa oba ku nnyindo oba mu maaso bwe buleeta obulwadde. So kati mwe musala amagezi mweberere mwekolere masiki zammwe ate nga mukisobola ffe nga aba people power twasobodde okolayo masiki zetusobodde ate tugenda mu maaso n'okola zetusobodde nga tuziwa abantu bannaffe bangi nnyo betutatuukako tuze tubagamba muzikole. Of course bangi nnyo yaffe ya people power eri fashionable kuba yakabi ate eriko n'akabonero kaffe ate myufu so abo basobola ozikola ne bazitunda kasita mutaseera abantu n'ogimuguza nusu 10 oba 15 oba 20 mukole kye musobola kuba n'abanaku baba bafunye omulimu ate baba batasobolamu buli omu asala amagezi okulaba nga yeekolera masiki eza Museveni bwe zinaabazize kyesisuubira tujja kwebaza Katonda naye nga nze mmanyi nti buli omu alina okwebereramu buli omu neyeekolera masiki yiye ate nnyina n'endowooza nti oba oli awo agezaako okulemesa masiki zino endala kuba alaba ate tuba tukikuba omusinga oluvannyuma lw'okulemesa abantu okwambala obukofera bwaffe obwa people power masiki emyufu just eba ekikola ate naddala ng'eriko akabonero ka people power eba ekolera ddala oba onyumye ate ng'olwanyisa n'obulwadde kale nze mbawa amagezi nti mugende maaso n'enkola eyo kuba mwe temuli bazeeyi mwe muli babuufu. Okay. Ampuliriza omulungi eddakiika nsigazaayo ntono. Honorable, gye tugenda ekirwadde kino kitukosezza nnyo naddala mu byenfuna. Dakiika tusigazza nga 5 zokka mu byenfuna. Era tusuubira ebyenfuna bingi bigenda kubanga bisse. Abantu abamu bagenda kugoba ku mirimu okuwummula, amakampuni gayinza okuyimiriza agamu gatandika dda ne mu nsi ezimu. Naye wano tulina ekittavu kyaffe bannayuganda gye batereka ku ssente abalina amakubo ag'okutereka mu ssente naddala NSSF. Speaker yavaayo n'agamba ensonga eno eyogerweko naye njagala kumanya ensonga eyo girowoozaako ki bannayuganda n'ababaka banne abamu balabikanga ensonga eno era naye abagitwalanga ey'olubalaato abamu kwe baavudde ne bagamba oba oli awo ne miliyoni zino ezimu ezayongeddwayo 4 wadde babadde baga nti ezimu babadde babanja mukulu kuba nti nno balina kye baayisaawo abamu bwe bagamba. Njagala katono nnyo mu ddakiika ezisigaddeyo entono ku nsonga ya NSSF nkimanyi bulungi kitandise okwogerebwako mu paalamenti gwe ng'omubaka. Kati olaba Evans NSSF kitegeeza National Social Security Fund esente z'abannansi ezina okweyambisibwa mu kaseera ak'akazigizigi. Akaseera ako mu mbeera ya bulijjo tukasuubira nti Evans akaseera ako jakatukamu ng'okaddiya amaanyi gakukeeye tokyakola bakugyeko ku mulimu
nenga akasente ako kabadde kakuterekerwanga kava ku musaala gwo tebakakuwa buwiye zo sente zo jasi bazikuterekera buterekezi nga balina zikuwa ng'otuuse mu bwetaavu kino ekyatuseewo tekibangawo ensibu kyange ebaawo so ebizibu bye twasuubira okubeera nabyo mu myaka 5-6-7 kati abantu bibali mu bifesinga kati ate nga sente zaabwe weziri sente zo bazikolera ki kubayamba mu kaseera nga kano abantu babawe sente zaabwe terugambe nti bazibawe zonna kale babaweeke omutemwa okusobola okubayamba kuba sente zo bazikola si kubaziika wabula kubataasa nga bazeetaaze okuleka nga mugamba nti sente z'abantu teziriiwo nga bwe bibadde nga muzikwata ne muzijjayo ne muzikozesa nga bwe mwagala ne mwe muba temwazikozesa abantu mubawe sente zaabwe zibayambe mu mbeera eno bali waka mubagalidde waka tebakola mubawe sente zaabwe kuba sente zaabwe nga tumaliriza obubaka eri bannayuganda n'ab'ekibiina ekisinde ekyokulembera ekya People Power n'abantu b'ekyaddondo. Abantu b'ekyaddondo simanyi bwe nyiza beebaza okumpa obwesige nembeera nga mbakiikirira mu parliament era kansuubire ebirowoozo byammwe bituusa ate si mwekka kubeera era nabagamba ne mu campaign timusindika Kyaddondo to the country. Kansuubire ngenda maaso n'okukiikirira ebirowoozo byammwe bulungi nnyo. Embeera eno nzibu nnyo naye tujja giyitamu tetussa mukono etuyisiza bubi naye lazima eyongedde n'etuyigiriza abantu abatufuga batulowoozaako ki era batulaba batya at least ffenna katukimanyi nti tuli ku lwaffe ensonga lwaki tulina okugjako omusajja ono Museveni ne bayeekera banne tusobole okudda mu ggwanga lyaffe nga tuweebwa ekitiibwa eri bannayuganda akaseera kazibu naye temuggwamu maanyi munywere enywera yerima mukisa gwe tulina ti bino byonna byonna n'abaali beefula nti tebibakwatako kati bategedde nti bulijjo tetuli mu byabufuzi bulijjo tugamba abantu nga bagamba yeenoonyeza byabwe ndowooza kati mukakasa tetunoonya byaffe wabula twagala ensi ennungi ensi eyamba buli omu buli munnayuganda nga yenkana ne munne mwabirabye obusosozi obuliwo mulabye bannayuganda abaava wano ne bagenda mu mawanga nga China gye tulina zi embassy gye tulina biki byonna naye munnayuganda n'atuuka okusosolebwa olwalangi ye n'ayisibwa ng'ekisolo ekyokuttale n'agobwa mu nnyumba n'agobwa mu malwaliro na buli wamu wonna wonna. Nze n'emikwano gyange okuva eyo mu Amerika twapangisa ennyonyi ezisukka mu 2 okusobola okujjayo bannayuganda. Gavumenti ya Uganda tetwagisaba yadde n'ennusu 10 okutuyamba wabula twagisaba ekkirize bukkiriza bannayuganda balandinge ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe bayingire mu kalantini tujja basasuli obwetaavu bonna bonna naye badde waabo obwe kubanga mu mwaka guno 2020 kibi nnyo okulaba muddugavu munno nga bamugobesa lweyo kubanga muddugavu. Kyannaku nti Prime Minister bwe twamuwandikira yagaana okunziramu bwe twayimusa ensonga eyo mu parliament oyo minisita n'ayimuka n'agamba no Uganda teyeetaaga buyambi bonna ne guno gwaka bannayuganda tebanavaayo eyo kubanga gavumenti yagamba bagalawo airport. Ekyennaku nti ate bantu abaabwe ne zifamire zaabwe wamulabye ono omusajja gwe bayita Kavuya ne famire ye yo minisita yamuguliddewo airport ayingire. Kwegamba kiruma nnyo okulaba nti bannayuganda n'ab'omugaso mu ggwanga tebaweebwa kitiibwa. Bwakirabye muto wange Eddie Kenzo yasiranira Ivory Coast newankubadde ffe tulina emikwano esobola omusindikira ennyonyi tya Kenzo kabakomyewo waka tukuteke mu karantini bamugana okuyingira era nabadde njogera ne Kenzo ne mugamba munnange bana basajja ndowooza obalaba tebakubalaamu kaabuntu n'omulundi n'ogumu. So bannayuganda tuli ku bwaffe maliriza nga mbeebaza olw'okumanya omulamwa naye nga mbagamba mwebereremu mwenna kubanga bwe munaalerengayo ne mutabako kye mukola simanyi gye tunaabeera. Mwebale nnyo mwebalidda mbatumiddeko ab'ekyaddondo mbatumiddeko ab'ekamooca mbatumiddeko ne bakulembeze bannange mwenna abetukakalabya emirimu maliza nga mbagamba nti People Power our power lazima olutalo nga luwedde tujja kwambala engule tuyagalire mu Uganda empya. Ampuliriza omulungi abadde Honorable Kyagulanyi musule bulungi.
nga kotadde